What is the average processing time for this program? Câu hỏi tiếp theo đó là cái thời gian trung bình cho chương trình này là bao lâu? Okay, please. Okay. So as far as the average processing time is concerned, Van, I will talk about the recent developments that have happened in Startup Visa. Post 29th of April 2024, there were major changes that happened to the program, and they capped all the designated organizations to just giving them 10 letter of supports that they can issue every year. Okay, that has introduced the concept of priority processing, which is an excellent feature, or an excellent element that they have added to Startup Visa, because now the processing time has gone down to 12 to 14 months on an average. And I'm talking out of experience. I don't know about other consultants, but we've been processing over a long time, and we've seen a very sharp decline in processing time. At least my clients, we've seen 12 to 14 months of processing time. And this is from this is when you get your letter of support from designated organizations that fall under priority processing. Now, because venture capital funds and angel investor groups, they all fall under priority processing, but business incubators, there are a very handful of incubators who fall under priority processing. So if your founders, applicants, they go with somebody who's non-priority processing, they can still look at a time frame of about 3 years, 4 years for processing, or even more. Okay, so if your applicants are supported by the Canada Tech Network, by venture capitals or funds, or they're supported by the angel investor groups, then you see a reduced timeline. Okay, as far as temporary work permits are concerned, if they want to apply for the optional work permit, we're seeing a timeline of about 2 to 3 months of processing for work permits on an average. Okay, but this time frame, you must know, can change, okay, depending on the backlog that the officers have at that point in time. So for now, we're seeing a fast track processing for all applications, but it can change at any time. So this is your answer for average processing. So chị Annie có trả lời rằng là thời gian trung bình của chương trình này tại đang là từ 12 đến 14 tháng trung bình. Tức là dựa vào cái kinh nghiệm của chị cho các hồ sơ mà chị đã nộp, thì với những cái khách hàng mà chị đang làm ấy, thì là thời gian là 12 đến 14 tháng. Thì đấy là cái mức trung bình để các anh chị có thể nắm được. Và tuy nhiên thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố khác nữa. Tuy nhiên thì nếu như với những cái ứng viên nào mà muốn nộp hồ sơ xin work permit, cái chị nói là optional, tức là lựa chọn, mình có thể nộp hoặc không, mình chờ PR hoặc là mình sang Canada, mình muốn sang Canada sớm thì mình nộp work permit sau khi mà mình đã nhận letter of support rồi, thì thời gian có work permit trung bình nó sẽ từ 3 đến 4 tháng. Và chị cũng chia sẻ thêm là có những ứng viên thì thời gian nó có thể là từ 3 năm, có thể là 3 năm, tức là thời gian nó sẽ dài hơn. Cho nên là các yếu tố thời gian trung bình này chị chia sẻ là dựa vào những cái khung thời gian mà các khách hàng của chị đã làm, thì là có cái mức thời gian như vậy. Như vậy là theo ý kiến cá nhân của Vân thì Vân thấy rằng là Startup Visa so với Skill Worker thì có thể là thời gian nó có thể dài hơn, nhưng mà với những cái hồ sơ mà chị đã làm mà 12-14 tháng thì thời gian như thế là cũng ok, đúng không ạ? Cũng khá là ổn. Ok, thank you. Next question. How does the SUV program differ from other immigration pathways such as Express Entry or PNP? Translate. Ok. Câu hỏi tiếp theo mà Vân hỏi chị đó là các cái chương trình mà khởi nghiệp, visa khởi nghiệp này, mình đang trao đổi về chương trình Startup Visa này, thì khác gì so với các chương trình định cư khác như là Express Entry hay là PNP? Ok. Okay, so you spoke about Express Entry or PNP. So let's talk about Express Entry first. Yes. Under the Express Entry program, we have, I'm going to give just examples, the Canadian Experience Class for people who are in Canada, and we have the Federal Skills Workers Program, which is for people who are outside Canada.
Now, from a long time, we have not seen any draws in the Federal Skills Workers Program. Recently, they've had a draw, but that was a category-based draw, which means a huge chunk of population did not qualify, right? Now, you must know under the Express Entry program, it's a point-based system, which means comprehensive ranking system. They primarily focus on skilled workers, and they focus on things like age, your education, your work experience, your language skills, all of that requirement.